Há quanto tempo você está conosco, Melody? 29 anos, é isso? David Langston se recostou na cadeira de couro, com um tom de voz estranhamente casual. Isso é uma grande conquista. 29 anos e 362 dias, para ser exato. Eu respondi. Meu estômago, embrulhando ao notar a pasta amarela na mesa dele. Em todos os meus anos na GRW Manufacturing, nunca tinha sido chamada ao escritório de um diretor numa sexta à tarde. Algo estava errado. Sou Melody Reynolds. Tenho 61 anos. E até 5 minutos atrás era a diretora de conformidade de uma das maiores fábricas de Saint Paul. Ouvinte, passei quase 3 décadas garantindo que a Grant operasse dentro dos parâmetros legais, documentando irregularidades e me mantendo firme quando outros queriam soluções fáceis para problemas complexos. Minha aposentadoria estava prestes a ser totalmente liberada na segunda-feira, a apenas 3 dias de distância. O marco pelo qual trabalhei toda a minha vida adulta estava ao meu alcance. David deslizou a pasta pelo seu escritório polido e disse: devido a restrições orçamentárias, estamos te dispensando. Os olhos dele nunca encontraram os meus. Com efeito imediato, a sala parecia inclinar ligeiramente. Restrições orçamentárias. Grant bem. Acabou de anunciar lucros recordes no último trimestre. Esse é seu pacote de rescisão. Ele continuou batendo com o dedo bem cuidado na pasta. Assine até amanhã ou não vai receber nada. O RH vai te acompanhar para você limpar sua mesa. Eu deveria ter sentido raiva, choque, talvez até a vontade de implorar. Em vez disso, uma calma estranha me dominou. Isso não era aleatório, foi algo calculado, exatamente na hora que eu ia perder o meu fundo de pensão. Obrigado pela oportunidade. Eu disse em voz baixa, pegando a pasta. Eu não a abri. O David parecia surpreso com a minha compostura, talvez. Esperando lágrimas ou protestos, mas eu tinha passado a carreira analisando padrões, e esse estava claro como água. Eu me endireitei, alisei a saia e saí com a dignidade intacta. A Janet, da RH, ficou pairando de forma awkward enquanto eu arrumava minhas coisas pessoais. A foto do meu falecido marido, Thomas, a planta que minha filha me deu quando foi para a faculdade há 15 anos e a placa que recebi pelos 25 anos de serviço. Eu não levei muita coisa, a maioria do que importava não cabia numa caixa de papelão. Sinto muito, Melody, sussurrou a Janet, olhando nervosamente para o segurança que estava esperando para me acompanhar para fora. Pensei que isso não estava, certo? É o que é. Respondi. Mas por dentro eu sabia que era pior do que isso. Não era só errado, era potencialmente ilegal. Nos últimos 4 anos, eu tinha documentado meticulosamente irregularidades financeiras que se acentuaram desde que o David entrou na empresa. Enviei memorandos detalhados para a chefia, sinalizando padrões suspeitos, e até apresentei provas de relatórios datados retroativamente. Tudo foi desconsiderado, enterrado ou devolvido com instruções para... Foquei em coisas mais urgentes enquanto eu caminhava pelo saguão pela última vez. O segurança segurou a porta de forma meio constrangedora. Tenha um bom fim de semana, senhora Reynolds, ele disse, claramente incomodado com o papel dele nessa farsa. Eu acenei com a cabeça educadamente. Acredito que sim. A viagem de volta para casa parecia surreal. 29 anos de dedicação terminaram com um envelope manila e uma caixa de papelão. A chuva de abril batia no meu para-brisa, enquanto eu passava pelas ruas conhecidas de Saint Paul, Minnesota, em frente à catedral onde o Thomas e eu nos casamos, além da escola onde minha filha tinha se formado, e eu fiquei pensando na casinha modesta que eu mantenho sozinha desde que fiquei viúva há 12 anos. Lembrei dos sacrifícios que fiz por ela, das recitais que cancelei nas primeiras anos enquanto eu trabalhava até tarde para conseguir promoções, das férias em família que eu encurtei quando surgiam emergências na empresa, das inúmeras noites que passei revisando documentos que ninguém mais tinha paciência de olhar.
Eu dei os melhores anos da minha vida para a empresa, acreditando na segurança que minha aposentadoria um dia me traria. Quando cheguei na minha garagem, fiquei sentado quieto por um momento, deixando o peso do que tinha acontecido me atingir. O David Langston estava na empresa há apenas 6 meses e já tinha a fama de agilizar as operações, o que geralmente significava cortar custos a qualquer custo. Eu já sabia que acabaríamos entrando em conflito quando eu me recusei a certificar a conformidade da última medida dele de redução de custos, que passava por cima de várias exigências regulamentares. O que eu não esperava era quão rápido e implacável ele seria. Moveram-se para me eliminar, e eu fiz um chá, e sentei na mesa da cozinha, finalmente abrindo o pacote de desligamento. Os termos eram insultantes. 3 meses de salário, em troca de abrir mão de todos os direitos a futuras reclamações contra a empresa, sem aposentadoria, sem continuidade do plano de saúde, sem reconhecimento de quase 3 décadas de serviço, só um cheque e uma armadilha legal feita para me silenciar. O documento exigia minha assinatura até às 17 horas da manhã. Eles contavam com medo e desespero para me fazer assinar rápido, sem consultar ninguém. Ninguém. Isso não era uma prática padrão. Foi um esforço direcionado para me roubar do que eu tinha conquistado. Eu deixei os papéis de lado e fui até meu home office, onde guardava meus registros pessoais. Atrás de uma fileira de álbuns de fotos da família, tinha uma caixa resistente ao fogo, minha apólice de seguro. Há 4 anos eu vinha trazendo para casa cópias de documentos financeiros preocupantes, anotando detalhes de conversas e salvando e-mails que mostravam padrões de má conduta, não porque eu planejava usá-los, mas porque meu instinto profissional me dizia que algo não estava certo. Eu abri a caixa e revisei seu conteúdo. Pedidos de empréstimos com dados falsificados, relatórios trimestrais com números manipulados, e-mails instruindo a equipe a datar documentos de controle de qualidade retroativamente. Estava tudo lá. Mais de 1000 páginas de evidências mostrando uma fraude sistemática que tinha se acelerado sob a direção do David. Eu havia reportado cada problema pelos canais adequados, mas só fui ignorado ou deixado de lado. Peguei meu celular e comecei a rolar pelos contatos, até que encontrei um que não ligava há anos. Gregory Santos, que tinha sido o CFO do Grantwell. Saindo para trabalhar na Comissão de Valores Mobiliários, ele sempre respeitou minha dedicação, mesmo quando outros achavam isso maçante. Era a hora, pensei, enquanto meu dedo pairava sobre o nome dele. Na manhã seguinte, acordei determinado. Depois de conversar com o Gregory por quase 2 horas na noite anterior, eu tinha um caminho claro pela frente. Me vesti com cuidado no terno, azul marinho que reservava para reuniões importantes, como se estivesse me preparando para a batalha. De certa forma, estava. O Gregory ouviu atentamente enquanto eu delineava a situação e descrevia a documentação que eu coletei. A resposta dele foi ponderada, mas firme. Isso não é só uma demissão injusta, Melody. Pelo que você está descrevendo, o Grant pode estar enfrentando sérias violações de valores mobiliários. O timing com sua aposentadoria é só a ponta do iceberg. Ele explicou as proteções para denunciantes disponíveis através da SEC e arranjou para eu me encontrar com a equipe dele na segunda de manhã. Ele me alertou. Não assine nada e guarde esses documentos em um lugar seguro. Passei a manhã, de sábado, organizando tudo. Cópias de tudo, organizando as provas cronologicamente e preparando um índice detalhado. O trabalho mantinha minha mente focada, evitando que a raiva e a dor me dominassem até o meio-dia. Eu tinha 3 pacotes, idênticos prontos, um para a SEC, um para meus arquivos pessoais e um que serviria como uma carta na manga se necessário. Meu telefone tocou várias vezes ao longo do dia. A Janet do RH, o David Langston. Até o advogado-geral da empresa deixei cada ligação ir para a caixa de mensagens, ouvindo as mensagens cada vez mais urgentes. Melody, precisamos desses documentos. Assinado hoje, a voz do David estava tensa. Posso passar aí e pegar se isso ajudar. O advogado foi bem direto. Senhorita Reynolds,
É imperativo que recebamos seu acordo assinado antes do final do expediente. Se não fizer isso, pode colocar seu pacote de rescisão em risco completamente. A desespero deles confirmou o que eu já suspeitava. Eles sabiam que estavam vulneráveis e queriam meu silêncio garantido antes do final de semana. Às 16h30, o interfone tocou. Pelo olho mágico, consegui ver o David parado na minha porta, com aquele terno caro dele, olhando para fora. Do lugar na minha modesta vizinhança, eu não respondi. Melody, eu sei que você está aí. Ele gritou pela porta. Isso é ridículo. É só assinar os papéis e a gente pode seguir em frente. Eu assisti em silêncio enquanto ele finalmente colocou um envelope na minha caixa de correio e voltou para seu sedã de luxo. Só então eu fui pegar. Era outra cópia do mesmo acordo com uma nota escrita à mão. Última oportunidade. Assine até às 9h da manhã de segunda-feira. Naquela noite, minha filha ligou para nossa conversa semanal. Elizabeth estava preocupada com o tom estranho na minha. Oi, mãe! O que está acontecendo? Você está diferente. Pensei em minimizar a situação, mas decidi não fazer. Isso, a Elizabeth merecia saber a verdade. Eu fui demitido ontem. Eu disse simplesmente, o quê? Mas você está há dias da sua aposentadoria integral. Eles não podem fazer isso. Eles fizeram, eu respondi. Mas não se preocupa, eu estou lidando com isso. Você precisa que eu volte para casa? Posso pegar um voo de Denver amanhã. Não, querida. Fica onde você está. Eu vou dar conta. Depois que desligamos, eu sentei, na sala enquanto a escuridão caía, pensando na reunião de segunda-feira com a SEC. Durante anos, tentei resolver esses problemas internamente, acreditando no sistema e na integridade da empresa. Fui leal, discreto e profissional, mesmo quando suspeitei de irregularidades sérias. Mas o Grant já havia feito sua escolha, e agora eu iria fazer a minha. Não ia assinar o acordo deles, não ia ficar calado. E, o mais importante, não deixaria eles descartarem 3 décadas da minha vida sem consequências. Segunda-feira não podia chegar logo o suficiente. A manhã de segunda chegou com uma clareza que eu não sentia há anos. Eu me vesti, coloquei minha documentação com cuidado numa maleta segura e dirigi até o centro da cidade, rumo ao prédio federal onde o Gregory tinha marcado nosso encontro. O peso do que eu estava prestes a fazer pesava nos meus ombros, mas havia também uma sensação de que tudo fazia sentido. Os escritórios da SEC eram discretos, mas imponentes, com divisórias de vidro e conversas em tom baixo. O Gregory me encontrou no saguão, seu rosto familiar mais marcado pelo tempo, mas ainda com aquela inteligência afiada que eu lembrava. Melody, ele disse calorosamente, apertando minha mão. Queria que estivéssemos nos encontrando em outra situação. Em melhores circunstâncias é bom te ver, Gregory. Eu respondi. Obrigado por levar isso a sério. Ele me levou a uma sala de conferências onde 2 outros investigadores me aguardavam. Angela Brennan, uma advogada sênior de fiscalização, e James Weston, um contador forense, ambos me cumprimentaram com educação profissional. Senhora Reynolds, Angela começou. Antes de começarmos, quero confirmar que você entende o processo que estamos iniciando hoje. Assim que você compartilhar essas informações conosco, a investigação se torna oficial e não tem volta. Eu acenei e entendo completamente. Durante as próximas 3 horas, fui explicando minha documentação para eles. A irregularidade nos relatórios financeiros que eu tinha notado pela primeira vez 4 anos atrás, quando as remessas não batiam com as faturas, as certificações de controle de qualidade que foram datadas retroativamente, depois que os produtos já tinham sido enviados, o padrão de manipulação de receita que intensificou nos últimos trimestres, especialmente após a chegada do David Langston. O James analisou os documentos financeiros com preocupação crescente. Essas discrepâncias não são pequenas, ele comentou. A empresa estavam sistematicamente inflando as receitas em pelo menos 18% nos últimos 2 anos. Isso é fraude financeira, e você relatou esses problemas internamente. A Angela perguntou várias vezes.
Eu confirmei mostrando cópias das minhas anotações e e-mails. Cada vez, me disseram que os problemas estavam sendo resolvidos ou que eu estava interpretando os dados errado. Quando o David entrou, há 6 meses, minhas preocupações começaram a ser redirecionadas para o escritório dele, onde desapareceram completamente. O Gregory se inclinou para frente. E você acredita que sua demissão estava diretamente relacionada a esses relatórios? Questionar o timing, 3 dias antes da minha aposentadoria, deixa tudo claro. Mas mais do que isso, eu tinha recentemente apontado várias questões sérias sobre a última iniciativa de cortes de custos do David. Ele precisava que eu saísse antes que eu pudesse levar isso adiante. Assim que nossa reunião terminou, a Angela explicou os próximos passos. Vamos precisar da sua declaração formal e então começaremos nossa investigação, que normalmente fica em sigilo até decidirmos se ações de enforcement são necessárias. Quanto tempo isso vai levar? Eu perguntei. Vária, ela respondeu. Mais dado. A documentação que você enviou e o padrão claro de má conduta. Podemos agir rápido nessa. Eu nem tinha chegado em casa quando calmly, did you? Janet hesitated. Melody, did you report something? I simply did what I should have done years ago. I replied, what's happening with my pension paperwork? That's why I'm calling the executive committee is reviewing your termination. They've put everything on hold until further notice. An hour later, my phone rang again. This time it was William Hargrove, the chairman of the board, a man who had barely acknowledged my existence during our few previous interactions. Miss Reynolds, he said, his typically confident voice sounding strained. We seem to have a situation that requires your input. Would you be willing to come to the office tomorrow morning to discuss matters? I'm afraid that won't be possible, Mr. Hargrove. I replied, any discussions should include my attorney and potentially representatives from the Securities and Exchange Commission. I'm sure you understand. The silence on the other end was profound. Finally, he cleared his throat. I see, perhaps we can arrange something more formal. Then as I hung up, I felt no satisfaction, only a deep weariness at the necessity of it all. I had never wanted to be a whistleblower. I had only wanted to do my job with integrity and retire with the security I'd earned, but GRW had forced my hand, and now we would all face the consequences. My phone continued to ring throughout the evening. Colleagues seeking information. Executives attempting damage control. I answered none of them. The time for private conversations had passed. Now everything would happen in the light. By Wednesday morning, the storm had fully broken local business. Publications ran headlines about an SEC investigation into Grant, Well Manufacturing sending the company's stock into a tail. Spin financial analysts who had praised David's efficiency measures just weeks ago now questioned the integrity of the company's entire reporting structure. I received a formal letter from Grant Well's legal department withdrawing my termination, notice and placing me on administrative leave with full benefits pending an internal review. It was a transparent attempt to mitigate damages coming far too late at 10 a.m. My attorney, Barbara Reynolds, no relation but the coincidence amused us both, accompanied me to a meeting at Grant Well's headquarters. The same security guard who had escorted me out on Friday now nodded respectfully as we entered the atmosphere. In the building was tense with employees huddled in whispered conversations that stopped abruptly when we passed. We were shown to the main boardroom where William Hargrove waited with the company's outside counsel and 3 other board members. David Langston was conspicuously absent. Thank you for coming, Miss Reynolds. William began seeming to have aged years in just a few days. We've initiated a comprehensive internal investigation into the concerns you've raised. Barbara spoke. Before I could respond, let me be clear about something. Mr. Hargrove M. Reynolds didn't suddenly raise these concerns. After her termination, she documented and reported them repeatedly over a period of 4 years, as her job required her to do. The company's decision to ignore those reports and then to terminate her days before her pension vested speaks volumes.
William shifted uncomfortably. Yes, well, that's part of what we're investigating. I want to personally assure Miss Reynolds that her termination has been rescinded. We consider her an employee in good standing, with all benefits intact, including my pension. I asked directly. Of course, he replied quickly. In fact, we're prepared to offer you a consulting role after your retirement, which you can begin immediately if you wish. We value your expertise, and my client isn't making any decisions today. Barbara interrupted. And any question about future arrangements should be preceded by a full accounting of how her previous concerns were suppressed. The meeting continued for another hour, with the board members attempting to distance themselves from both David's actions and the financial irregularities I documented. They painted themselves as victims of misinformation. Expressing shock and disappointment at the apparent misconduct, I remained mostly silent, letting Barbara handle the legal maneuvering while I observed their body language. These were people I'd worked alongside for years, yet they'd never noticed me. Not really. Now they couldn't look away, their expressions a mix of fear and newfound respect. As we prepared to leave, William made one final appeal. Melody, we're hoping you might consider speaking with the SEC investigators about the corrective actions we're taking. Your support would be invaluable. I looked at him directly. For the first time, Mr. Hargrove, I've spent 29 years dedicated to this company's compliance. During that time, I filed 47 major reports documenting serious irregularities. I sent 16 memos specifically addressing the issues now under investigation. I requested 9 meetings with executive leadership to discuss these concerns, of which only 2 were granted, and neither resulted in action. At what point in that history did I have your support? The room fell silent. I'll cooperate fully with both the internal investigation and the SEC, I continued, but I'll be speaking only to the facts. As I always have. Whether those facts support or damage Grant, will depend entirely on what you do next, not what you say in this room. As Barbara and I walked out, she whispered. That was perfectly stated. It wasn't until we reached the parking lot that I allowed myself a deep breath. The adrenaline that had carried me through the confrontation began to fade, leaving me drained but clear-headed. This wasn't victory, not yet. It was merely the beginning of accountability. What happens now? I asked Barbara as we stood beside our cars. Now she smiled slightly. Now they scramble to save what they can while the investigation continues. But make no mistake, Melody, they're terrified of you. I shook my head. They're not terrified of me. They're terrified of the truth. Truth? There's a difference. Barbara nodded thoughtfully. There is indeed. And that difference is why you'll win this regardless of how it plays out. As I drove home, I wondered what Thomas would have thought of all this. My late husband had always encouraged my meticulous nature, even when others found it frustrating. Your attention to detail isn't a quirk. Melody, he'd say, it's a superpower. Perhaps he'd been right all along. By Friday, exactly 1 week after my termination, the story had evolved into a full-blown corporate scandal. The SEC had issued formal requests for information from Grant Well, and an internal memo from William Harrove announced David Langston's immediate suspension pending investigation. The company's stock had dropped nearly 30%, triggering concerns from major investors and partners. I was no longer just Melody Reynolds' overlooked compliance. Officer business journals now refer to me as a whistleblower, and the woman who exposed Granwell. The sudden attention was uncomfortable, but I remained focused on the process, working closely with the SEC investigators who now had offices set up. In a separate building near Grant's headquarters, the evidence ID provided had opened many doors, but the investigation was revealing even more troubling patterns. Gregory called to update me on their progress. Melody. It's worse than we thought. He said, his voice grave. The financial manipulation goes back at least 5 years, predating Langston. He accelerated it, but he didn't start it. I suspected as much. I replied there were irregularities I couldn't fully document because I couldn't access certain executive-level reports. Well, we can access them. Now, Gregory continued, and they tell a story of systematic fraud designed to inflate the company's value. The board is claiming ignorance,
but at least 3 members had to have known they signed off on key transactions. This news should have vindicated me, but instead it left me feeling hollow. The company I dedicated my life to had been corrupted at levels even I hadn't fully comprehended. The people I trusted with my concerns had been actively participating in the very fraud I was reporting that afternoon. I received a call from Elizabeth. Her voice was tight with anger. "Mom, have you seen the news they're trying to credit you?" I'd been avoiding media coverage, focusing instead on the official proceedings. "What are they saying?" I asked calmly. That GRW executive Langston gave an interview claiming you had performance issues and were bitter about being passed over for promotion he's making. "It sounds like you're retaliating because of personal grievances." I wasn't surprised. It was a predictable defense strategy attack, the whistleblower credibility rather than address the allegations. "It doesn't matter, Elizabeth," I assured her. "The evidence speaks for itself. My performance reviews have been exemplary for 29 years. They can't rewrite that history now, but David was trying to do exactly that." By that evening, several news outlets had picked up his narrative, questioning my motives and suggesting I had manipulated documentation to frame him. It was a desperate move from a desperate man, but it still stung to see my integrity questioned so publicly. Barbara called immediately. "Don't respond to any of it." She advised the SEC will issue a statement tomorrow, clarifying your whistleblower status and the credibility of your evidence. Let the official channels handle this. I wasn't planning to respond, I told her, but I am going to do something else. The next morning, I drove to my local bank and asked to speak with the manager, Tracy Ferguson. I'd known her for years as she handled most of Grantwell's local banking transactions. "Melody," she greeted me warmly. "I've been following the news. How are you holding up?" "I'm fine, Tracy, but I need access to my safe deposit box inside the private room." I opened the box and removed a sealed envelope I'd placed there 3 years ago. It contained copies of email exchanges between David's predecessor and 2 board members, discussing ways to manage financial appearances during a critical acquisition period. I had found these accidentally while archiving old emails, and something had told me to secure them separately from my other documentation I hadn't included. These in my initial SEC report because they weren't directly related to the current issues, but now with David attempting to undermine my credibility, they provided crucial context showing that the problematic practices predated my concerns. About him specifically, I called Gregory immediately. "I have something you need to see." I told him. It changes the narrative completely. As I drove to meet him, I felt no satisfaction, only certainty that the full truth would now emerge, regardless of who had implicated. The emergency board meeting was called for Monday morning, 10 days after my termination, and 7 days after the SEC investigation became public. I wasn't invited, but I didn't need to be there to know what was happening. The additional documentation I'd provided had accelerated the investigation dramatically, implicating not just David, but multiple board members in a years-long pattern of financial manipulation. Gregory called me from outside the meeting room. "It's chaos." In there, he reported the SEC enforcement team just presented their preliminary findings. 3 board members have resigned on the spot. David is trying to claim he was following established practices, but no one's buying it anymore. By noon, Grantwell issued a press release announcing a leadership restructuring and full cooperation with regulatory authorities. The carefully worded statement confirmed the resignation of 4 board members, including William Hargrove, and the termination of David Langston for cause the company's stock, already battered, dropped another 12% that afternoon. My phone rang. It was Janet from HR. Again. "The interim CEO wants to meet with you tomorrow." If possible, the interim CEO was Patricia Donovan, the former chief operating officer who had always treated me with professional respect, if not warmth. I agreed to the meeting, but insisted it take place at my attorney's office. When Patricia arrived the next day, she looked exhausted, but determined. "Melody, I won't waste time with pleasantries," she began. "The company is in crisis, and you're at the center of it.
Not because you did anything wrong, but because you were the only one who consistently did what was right. She slid a folder. Across the table, eerily similar to the termination paperwork David had presented just 11 days earlier. This officially resins. Your termination reinstates your employment retroactively and confirms your full pension vesting, she explained. It also includes an additional compensation package recognizing the difficulties you've experienced. I opened the folder. The compensation package included a sum equal to 5 years of my salary, full health care coverage for life, and a formal apology. From the board, we're also establishing a new corporate ethics division. Patricia continued, "We'd like you to help design it as a consultant after your retirement. Your experience is invaluable." I closed the folder without commenting on the offer, and David Langston, the board members involved. Patricia's expression hardened. Criminal charges are expected, the company will not be defending them. Justice, it seemed, had finally arrived at Grant. Well, manufacturing 6 months later, I sat in a federal courtroom watching as David Langston and 2 former board members entered guilty pleas to securities fraud charges. The man who had so casually ended my career now looked diminished in his dark suit, his arrogance replaced by defeat. Our eyes met briefly as he turned to leave, and I saw recognition there, not of me specifically, but of what I represented. The consequences of his actions personified. The GRW scandal had become a case study in corporate governance failures, and the crucial role of internal compliance. I had declined the consulting position with the reorganized company, choosing instead to work with regulatory agencies to develop better whistleblower protocols. My story had inspired other compliance officers to come forward with their own documentation of corporate wrongdoing, creating a ripple effect across industries. The SEC had awarded me a substantial whistleblower payment, 15% of the penalties assessed against Granwell, combined with my pension. And the settlement, I had more financial security than I'd ever imagined possible. I'd established a scholarship fund for women pursuing careers in corporate ethics and compliance, naming it after Thomas Elizabeth had relocated to St. Paul to be closer to me, bringing my 2 grandchildren with her. We spent weekends together at my new lakeside home, building memories I'd missed while working all those long hours. One evening, as we sat watching the sunset over the water, Elizabeth asked a question that caught me off guard. "Mom, do you regret staying at GRW?" Well, all those years, given how it ended, I considered this carefully. "No," I finally answered. "I regret that. It was necessary to expose them, but I don't regret my work there. Integrity isn't just about being honest when it's easy, it's about maintaining your principles, even when, especially when it costs you something." Elizabeth nodded thoughtfully. "You taught me that you know not with words, but by example. That I realized was perhaps the most meaningful outcome of all. Not the vindication, not the financial security, but the knowledge that my choices had shown my daughter what it meant to stand firm in your values regardless of the consequences." As for GRW, well, manufacturing the company had survived, though greatly diminished. The new leadership had implemented stringent compliance protocols and transparent reporting practices. They still sent me their annual reports, perhaps as a reminder, perhaps as an apology. I read them carefully, noting the improved practices with professional satisfaction. Some might see my story as one of revenge, but I've never viewed it that way. I simply did what I had always done, documented the facts, reported the truth, and stood by my findings. The difference is that this time, finally, others were forced to listen.